Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр. Разом до перемоги. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців – одна країна. Хома – технічний спонсор національної збірної команди України з футболу.
Hello. Yeah, first question, Gavin, please. Thank you. We know that the Ukraine are a quality team. There's no question about that. They've got a lot of really exceptional technical footballers. I've enjoyed watching them in preparation for the games. But overall, we're leaving the stadium disappointed that we haven't won the game. Україна виняткова команда, і ми насолоджувалися тим, як ми бачили їх і бачили так, як вони приготуються до гри. Але так чи інакше ми... I'm sorry. No, you can't keep going, Stephen, sorry. Haven't taken the lead particularly. I think that was the key thing. I'd have to see the goal again, or the goal we conceded. We seem to be wide open. And it looks like a goal that we could have prevented. So I'm a little bit frustrated because I felt after that, although Ukraine had some penetration on the left side, particularly with Mudryk, who's very quick, and they'd underlaps there. They got into them left wing positions, frequently, but there are no clear-cut chances from it. We defended our box quite well, and we had a lot of opportunities in possession ourselves in the final third, and a fair degree of penetration, but we just couldn't get that, couldn't get the winner that we wanted, that we desired. I can't fault the players. They were really excellent in terms. Their attitude was brilliant, and I can't really fault the players. They were tremendous. Україна дуже гарна команда, і я насолоджувалася тим, як я їх бачив. Я бачив, як вони готувалися, і також насолоджувалася цією командою. Але так чи інакше, ми їдемо розчарованими, бо ми не отримали той перемоги, на яку заслуговували. Ми добре тримали свою штрафну, ми добре грали. Україна зробила той гол, якого могло і не бути. Ми добре захищали свою територію, були деякі проникновення, але знову вони були не обов'язкові. І я так чую, що наші гравці були супер, наші гравці були дуже добрі, але ми їдемо, не отримавши перемоги, яка в нас мала бути. And just a word then on Nathan's goal, had he been trying that in training? No, Nathan's had a really, he's established himself. I think he's caught everyone, he's got the imagination that, the 4 games he's played, he's been really exceptional in all 4 games, and his decision making for one so young is excellent, and obviously he's got a lot of very good attributes, and you feel that he's improving all the time, and a special goal really to score away from home, very special goal, and he deserves huge credit for that. Щодо Нейтана, який забив сьогодні, що скажете, і відповідь була така, що він дуже гарний гравець, і за ті 4 гри, які ми бачимо, як він грає, ми бачимо, як він вдосконалюється, як він починає грати краще і краще. І цей гол, який він сьогодні забив, то був насправді дуже особистий гол, який ми веземо звідси, і він направді, ми маємо віддати йому ту повагу за цей гол і за його гру. Damien, please. Stephen, given the disappointing start to the 4 games, how would you assess what has happened since and the overall campaign, the overall camp? Yeah, I think I'd prefer the higher points total if we'd won today. Obviously, I definitely would have. But after, I thought it was very harsh to lose the 2 games, to be honest. The opening 2 games, I thought, I think to have no points on that was very difficult to take, because, as I said, we hadn't hardly conceded a chance on either game. But to respond in the manner that, because there was a real kick in the teeth, so the players showed great character, responding in the manner that they did to beat Scotland 3-0. In the Aviva Stadium was amazing day, an amazing night. And then today they played, to lose James Coleman, Johnny Egan, Shane Duffy, etc., and Michael from our centre forward. But to lose those experienced players, the back 3 I felt tonight were really exceptional. Darrell Lennon, Darrell O'Shea, and of course Nathan Collins was really exceptional. So it was they gave us a good platform to go and play, and we played well, and we played. We showed that we
but I want us to be even better than that. You know, I want us to improve again. I think we're capable of even getting better, and I think the capacity there for improvement is high. You know, I feel we can even get better, and you know, credit to Ukraine. You know, they've been, you know, through such a tough time themselves, and credit to them as a nation for doing brilliantly. They didn't go to the World Cup, but they obviously performed well and lead the group. So, you know, credit to the Ukrainian players. Ed Leahy, please. Ed? Таким чином, напевно, було б легше. Питання було про те, що початок гри в збірної Ірландії не дуже задався, початок сезону. І відповідь була така, що направді було б легше відповідати на то питання, якби сьогодні була перемога. Але ну є так, як є. І був дуже тяжкий початок, і був програний матч перед тим. І гравці показують свій характер, і вони не здаються, вони покращуються, вони грають краще, бо всі знають, що команда втратила деяких ключових гравців, які були названі на початку цього сезону. І іде зміна, є місце, куди рости. А з іншого боку, напевно, то теж заслуга збірної України. І ми маємо віддати свою пошану збірної України. Збірна України добре грає. І ми знаємо, що там зараз іде війна, і то пошана Україні як нації, і також їх збірної, яка займає зараз перше місце в групі, незважаючи на ту ситуацію, яка є в країні. Ed, please. Thank you. Stephen, granted you're playing against a very technical team who were playing some really eye-catching football in the first half. Do you think your team made things a bit harder than it should have been for themselves with some of their decision-making on the ball in that first half? Well, I think, you know, we did a lot of really good things as well. You know, we created some chances. Obviously, Troy Parra had a great chance early on, and some great play. I mean, a lot of good play. You know, the Ukraine put you under pressure. They press aggressively, and they're a good team. Play at a high tempo. Were we perfect? No, we weren't. But I still think it was a very good performance overall. From the team, particularly considering the circumstances. But regardless, I think a lot of players are emerging, and you know, you can see the team getting better, and you know, our expectations are that we want to get better again. You know, and that's that's it. And I suppose just Ed? I'm sorry. I won't remember that much. Питання було щодо того, що команда на початку, особливо в першій полові, грала дуже технічно, може часами навіть занадто технічно. Чи команда не створювала для себе зайві труднощі тим, що грала так, як вона грала? Відповідь була така, що команда приймала дуже добрих рішень, що було дуже доброї гри, що з іншого боку маємо врахувати, що Україна пресувала і грала дуже агресивно і дуже високо, а також маємо врахувати, що дуже гравців в команді зараз тільки входять до гри, і ці обставини теж треба о них пам'ятати. Команда стає краще. Найголовніше, команда стає краще з кожним часом і буде ставати краще і краще. Stephen, just granted, there's different ways of assessing a game and judging who's more deserving of a victory, and no doubt Ireland could have snatched all 3 points at the end. On reflection, do you think you look at this as a well-earned point, and you'd be satisfied with a very good performance in a away arena against a very good team? Yeah, no, I'm not sitting here saying that we absolutely should have won and we deserve to win. Like, I'm sitting here saying that we're disappointed not to win. Ukraine are a good team. It's a pretty even match overall. And, you know, we're disappointed having taken the lead with the goal that we conceded you know, for Ukraine to equalise. Now they are a quality team. Getting back to your earlier point about probably in the game the weekend, you know, we probably played 3-5-1-1 with Troy Parra being the fulcrum of our play, really, in that we could play into his feet and that, but he probably ran over the top more in the first half, and that was because
that's where they obviously felt the space was, because their two full backs are so high, and you felt the space was in wider areas. So then it becomes, you know, that it has to be an absolute perfect slide rule pass, and the percentage, you know, so we needed him to become the sort of 9.5 that he was in the weekend, and played into feet and play off him. Do you know what I mean? Where we probably were going for killer passes that were high degree of difficulty, and some of them nearly come off, and some of them did come off. But when you play like that, you don't retain possession as well. But I could see what he was doing. He was trying to utilise the space. Obviously, his first time playing with Scott Hogan as well. But I thought we played a lot of good stuff as well in that period. Але з іншого боку, питання було таке, що можна по-різному оцінювати гру, якщо казати тим, хто направді заслуговував на те, щоб її виграти. І чи ви задоволені цим одним очком, який сьогодні так чи інакше маєте? Чи ви вважаєте, що, може, вам 3 могло достатися Україні? І відповідь була така, що Україна, напевно, дуже добра команда. Але ми кажемо, що ми розчаровані, тому що ми не досягли своєї мети, тому що наша мета була виграти. І щодо технічних деталей, то, можливо, були деякі помилки. Ми дали за дуже простору збірної України. Ми дали можливість грати 3-4-1-1. Можливо, треба було грати вище, треба було більше пресувати. Але ми маємо надію, що ми досягнемо своєї мети, вийдемо до плей-офф, де, напевно, буде дуже-дуже важко, але ми хочемо вибороти собі це місце. Okay, we've only got time for about 3 more questions. Paul, and then Daniel, and then Des, please. Thank you. Stephen, just when Nathan intercepts that ball to go on the run for the goal, what's going through your head as manager when you see him taking off like that? And like, can you get wrapped up in the moment and enjoy that? And just secondly, in terms of his club future, how much would you like to see him in the Premier League next year? You know, I think Nathan obviously had him with the under-21 team, and one of the things that we know about him, that he just loves dribbling. He loves dribbling with the ball. He can dribble at pace, and sometimes if you play him in the middle of the back three, you lose that a bit, because when you play him, say, in the right of the back three, he can use that more. He can join in with the attacks. And we've seen in the game against Lithuania recently in the friendly, he was overlapping from that position, you know, in the game, and he likes to dribble. Sometimes from a central position, not as easy, but he showed that he dispelled that myth completely by just running straight through the middle of the park and going all the way, and it was certainly a sublime finish. So it was a moment of brilliance, really. His club, I wouldn't like to speculate on that. I think it's, I don't know. You know, he's obviously a very, very good player, very talented player for 20 years of age, very talented player. But I don't know what'll happen there. I've no idea. І питання було таке, що коли тренер бачить на гру Нейтана Колінза, що в його голові як в менеджера, що він собі думає як тренер, о чим мислить. І відповідь була така, що Нейтан, він дуже молодий гравець, але дуже талановитий. Він любить дриблювати, любить гратися. І він дуже добре це робить. Коли він грає ближче до своїх воріт, до центру, то трошки втрачає це, але коли він в центрі і ближче до воріт суперника, то направді йде вперед і поєднує гравців своєї команди, своєї дружини. І наступне питання було щодо його клубної кар'єри, і відповідь була, що ми не будемо зараз спекулювати про це. Ми знаємо, що він молодий, дуже талановитий гравець, а що там буде з клубом, ну, побачимо. Daniel, please. Yeah. Stephen, can I just ask, are you happy that it's been maybe such a squad game across this window, that someone like Darragh Lenihan got to come in and play a big part? And just secondly, the double sub with Hendrik Harahan, did you just, at that stage, was it just energy levels with Knight and Malumbi, or what was your thinking behind that? Yeah, certainly the substitution exactly was that. Like, it's obviously Jeff plays as can play quite easily as a right-sided 8, you know, attacking midfield player. Connor left-sided. So it was just you know, I'm sure Jason Malumbi probably felt they'd more in the tank, and but they'd given everything. They'd given everything. Jason third game in short, quick succession. Jason Knight and Jason Malumbi, you know, to play 2 games, just his output. The 2 players, their output was phenomenal.
So Jeff and Connor certainly didn't weaken us coming on. You know, they've a lot of experience and a lot of quality. Питання було щодо окремих гравців, таких як Джеймс Макклін, які грали як єдина трійця на полі, яка грала цілковіто разом. І чи то було на такому енергетичному рівні, чи то було приготоване. І відповідь була така, що просто тренер дуже радий, що він має цих трьох гравців, які талановито разом грають і роблять гру. Finally, Des. Thank you. Stephen, how are you? Can I just ask you quickly about Josh Cullen? He's come off the back of 2 years where he's hardly missed a game at club level. He went again tonight, playing a fourth straight game. What is it about what he brings that makes him, from what we can see, one of the first names on the team sheet for you now? Yeah, and it's Josh's 60th game this year, apparently, you know, between internationals and club games. So that's a phenomenal output. And he's played 90, well, he didn't play 90 minutes in Armenia, but he started 60. So he started 60 games. Because we were saying that some players have played more than that at the highest clubs, the clubs that have had quadruple chases and so forth, but they haven't started all of those games. He's actually started 60. So he's improving all the time, you feel. He obviously needs to play for us. He's tenacious. He's intelligent. He's got a great attitude, and he senses danger, and he keeps it simple. And he's a good footballer. He's improving all the time. He's a very good values, great attitude, and he's a good footballer. It was a little bit strange for him, and that's probably didn't see the best of him in Armenia. The whole thing about the suspension, he was suspended, thought he was suspended, wasn't involved. We changed his program around that, you know. It was all very, and then he was available then, and that probably didn't quite work, you know. If I'm being totally honest, you know, but like I think his certainly his performances overall for Ireland since over the last year have been very, very high standard, and you know he's an important part of the team. І питання було щодо Джоша Каллена, який пропустив кілька років, і він грає вже давно, і питання таке, що він дає команді. Знаєте, була така відповідь, що це його 60-та гра. І не просто 60-та гра, бо є гравці, які зіграли більше, але 60-та гра, яку він грав від початку за збірну. І він грає дуже добре, він грає розумно, він знає, де є небезпека. В нього добра гра, до того ж його відношення до гри, його цінності також дуже важливий. І ми розуміємо, що він деякий час не грав, і його тренувальна програма була побудована так, щоб то виправити. Може, не все вийшло, але він добрий гравець, який досі має місце до покращення своєї гри. Okay, thank you very much, guys. Players are available in the mix zone. Thank you. And thanks for your help this week. Thanks very much. Thank you. Що тебе, українців залишити? Тут будуть вопроси від наших ірландських друзів. Хочеш, я заберу. Ну, как хочешь. Як ты хочешь. Все. Ты их вчера переводила. То есть у тебя с ними все. Все.
Так, будь ласка. Так, комп'ютер, я рядом з тобою. Так, звичайно, прошу вас. Так, колеги, що всі ірландці повиходили, стало менше людей? Окей. Та нікого нема. Ні, ну треба в будь-якому разі поспілкуватися. Доброго вечора, колеги. Good evening, colleagues. Head coach of the national team of Ukraine Олександр Петраков. Так, я бачу, що вже в зумі Микола Решнюк підняв руку, ви перші. Окей. Так, зараз вже у нас є зв'язок, тому ще раз доброго вечора. Good evening. До вашої уваги Олександр Петраков, головний тренер збірної України. І можемо почати запитання у зумі. Микола Решнюк, ви перші підняли руку. Будь ласка, розмотуйте себе і ставте запитання. Так, вітання усім. Олександр Васильович, в мене запитання такого характеру. Чому мало замін було, так? По ходу зустрічі тільки 3 заміни, враховуючи, що одна була ще в першому таймі, Руслан Новиновський травмувався, так? І загалом запитання по стартовому складу, чому, наприклад, не випустили Віктора Циганкова з перших хвилин? Тобто обґрунтуйте свій вибір. Дякую. Віктор Циганков відіграв 4 гри. Я його не поставив, тому що для мене здоров'я хлопців – це, по-перше, я як тренер, я повинен зберегти хлопців. Я хотів його поставити, але це була така гра, що на заміну вийти було дуже складно. Дуже складно вийти на заміну, тому я його не поставив. Далі ще що спрашували? Нагадайте, чому загалом тільки 3 заміни? Чому не більше замін? 3 заміни, хлопці заболіли. У нас ще заболіли хлопці. Переболіли всі. Тому я не пускав така гра, що тут на заміну вийти було дуже тяжко. Це моє рішення. Я головний тренер. Okay, so the question was why so many changes between players there were, and why Viktor Tsigankov wasn't in the game from the beginning of the game. So the answer was there was Viktor Tsigankov was playing in 4 games before, and the health of the players is much important. So as a coach, I'm very I take care of my players. So that's why it was really difficult to find changes. That's why there were so few changes in the game. And also a lot of players were ill, and that's why only there were 3 changes in the game. Окей, Андрій Тодос, так, прошу ставити запитання. Добрий вечір. Олександр Васильович, наступний раз, коли збірна зустрічається, буде в кінці вересня. Зараз буде таке довге літо. Чи очікуєш, що багато ваших гравців будуть грати за нових клубів, може в топ-5 ліг в Європі? Ви знаєте, той футболіст, який підходить зі мною радиться, я з ним. Я йому говорю своє мнення, бачення своє, свою думку. Я не влажу в ці справи. Зараз вони будуть. Зараз. Я не влажу в ці справи. Вибачте, канал Еспресо, замотуйте себе, будь ласка. Канал Еспресо, виключіть звук, так, прошу. Свою думку ви кажете, але це, очевидно, рішення самих гравців, так, де грати? Так, да, це рішення самих гравців, де грати. Вони мені подзвонять, скажімо так, я з Ярмоленко розмовляв, я говорю, Андрій, говорить, Васильович, як я все вирішу, я тут же тобі подзвоню, як воно буде. І літо не таке, як ти говориш, длинне, все довге, да. Вже в вересні. Ми ж не знаємо, коли почнеться наша прем'єр-ліга, почнеться ли вона, що в нас війна йде, розумієш, як там будуть справи у Шахтаря Донецького, у Динамо Київського. Ну, зараз не можу відповісти тобі на це питання. Те, хто буде, не можу відповісти.
So the question was, the next league will be in September, so there will be a long summer, and will the players change the clubs, and will be some of them in top 5 leagues in Europe? And the answer was, I tell only my opinion, and I don't want to interrupt in others' opinion of my players, so this will be their own decisions. They will call me and tell that. For example, Yermolenko, when he said to me when he will make a decision, he will call me and tell that. And also, it's hard to tell because the war is in our country, and how it will be in September, it's really hard to tell the situation for the future. Do our colleagues from Ireland have a question? Yes, please. Waiting for microphone and ask your question. Yes, please. When you're, as a coach, when your team concedes a goal like you conceded tonight, are you disappointed with your team's defending, or do you have to applaud the skill of the goal? Питання стосувалося, власне, пропущеного голу. Чи ви, власне, розчаровані діями свого захисту у цьому конкретному моменті, коли пропустила Україна м'яч? Да, розчарований, що так вийшло. Центральний захисник забив з центра поля. Потім буду розбиратися. Зараз я ніколи зразу після гри ці моменти не розбираю. Ніколи. Я, знаєте, як треба переспати. А потім зі свіжою головою буду виносити рішення, бачення своє. Я не дивлюся на ці моменти зразу. Тільки коли пересплю. Okay, so the answer was, of course, I was really upset because the central defender scored the goal, and I never say my decisions, my opinion after the game. I have to sleep to think about it, and on the next day later I'll tell my team what I think all about it. Excellent. Translation is excellent. Great. Okay, some more questions in the conference hall now. Олександр Ващук, прошу ставити запитання у Зумі. Так, Олександр Васильович, добрий вечір. Ваше особисте ставлення до продовження чемпіонату, як ви бачите Україну? Як я бачу? Я не буду на це відповідати, на це питання. Мене не було півтора місяці. Це я не можу зараз говорити. Там багато... Це повинні робити президенти клубу, прем'єр-ліга, там у нас дуже грамотні фахівці, вони все там повинні звісити, зважити все і зробити. Я думаю, що вони зроблять якесь таке рішення, гарне рішення. Ну я не буду говорити, я навіть не знаю, що вам сказати. The question was, what's your own position to the champion that will be, and the coach answered that I was absent for 1.5 month, so I can tell what this should be the decision of the presidents of the club, and they will think about it, and then they should make wise decisions. Микола Решлюк, прошу. Так, Олександр Васильович, ще одне уточнення. Наскільки серйозне ушкодження Руслан Малиновський? Ні, там, я думаю, не сильне ушкодження. Там м'які ткані, там бок, тазобедрений сустав, там забит. Там недовго, я думаю. Нічого такого страшного немає. Ні у Матвієнка немає нічого страшного. Це таке ушкодження, я думаю, 5 днів там. Вони всі поїхали в відпуск до своїх сімей, до родин, до своїх. Так що зараз будуть відпочивати. Я думаю, що, скажімо так, всі будуть здорові. Все добре. The question was how much is the wound and of Ruslan Malinovsky. So it's not something serious. I think in a couple of days he will be good. And also Matvienko, 5 days and everything will be okay. So boys went and now they have free time with their families. Okay. Олександр Ващук, прошу вас ще є запитання, я так розумію, так? Прошу. Ще відомо, що ви завтра їдете оформляти візи на Шотландію.
Можливо, поділитись якимись новими іменами в збірні по вашому нового? Нові імена в збірні? Зараз не буде ніяких нових імен. І так дебютувало стільки людей. Ви що хочете? Я думаю, що ви скажете, навпаки, скажете, Васильович, може, хватить вже дебютантів, а? А ви говорите нові імена. Ні, не буде нових ніяких імен, подивимось. Нам дуже складно, ви ж розумієте, у нас немає англійського посольства зараз. Нам треба робити в Варшаві. Завтра одна група в 7:30 виїжджає, друга буде у 9:30 виїжджати у Варшаву, робити візи. Так що все складно. Далі у нас гра 20, ми не знаємо, коли чемпіонат, як там буде. У нас вже в середу, 21 вересня, гра в Шотландії. Ви розумієте, нам треба ще на автобусі подолати і доїхати до Польщі, сісти в літак і летіти в Глазго. А з Глазго 24-го вже гра в Єревані. І 27-го тут, у Польщі, де буде ця гра, це буде займатися президент. Дуже хочу подякувати Лодзі. Я, напевно, думаю, що ми тут грати вже не будемо 27-го. Дуже хочу подякувати. Це місто для мене особливе в моєму житті. Так що дуже дякую Лодзі і Польщі за прийом, за те, що допомагають. Десь побачимось. Може так. Ще. The question was, what about the documents for Scotland, and will there be some new faces in the team? And the answer was there won't be no new faces, because I thought that you will ask how many faces, why there are so many faces now, and you are asking me why will there be some more new faces. There won't be new faces in our team, new players, because it is hard to tell. We don't have English. We can't do English documents in our country. That's why we have to do them in Warsaw. And tomorrow the first group will leave at 7:30 in the morning, and the second group will leave at 9:30. They will go to Warsaw to do the documents for Scotland. And the next game we have on the 21st of September, and it will be in Scotland. So it is hard to tell how it will look like, but we have to leave by bus to Warsaw. Then we have a plane to Glasgow, and on 27th of September we already have in Yerevan the game. And also I want to thank, I'm very grateful to President of Poland, to Lodz, the city, because this city will stay as a special city in my heart. They did a lot, and probably we won't play anymore in Lodz, because we don't know, it's the president's decision where we will play the next game in Poland. Because we have on the 27th of September the game in Poland, and 24th of September in Yerevan. And this will be the president's decision, and I'm personally very thankful to Lutz. Yes, everything exact. So president means president of association, not the country. Yeah, you understand. Just clarification from my side. Okay, do we have any question? It's okay, yeah? Thank you very much. Дуже дякуємо, дзенькуємо. And see you next time, yeah? And thank you for our Irish friends as well, and for our Polish friends. Thank you very much. Thank you. Okay. За вітання, тому що для кожного футболіста це мрія зіграти за збірну в офіційному матчі, тому я дуже щасливий. Наскільки справедливим є рахунок 1-1? Заслужили чи відскочили? Я вважаю закономірний, тому що у суперника були моменти, також у нас були моменти. Гра така була хвилями туди-сюди, тому я вважаю закономірний результат. Вже на 25-й хвилині Маліновський попросив заміну. Як на команду вплинула ця кадрова втрата?
Нічого, саме головне – це здоров'я футболіста, тому є у нас гарні хлопці на заміні, які можуть його замінити, тому це не повлияло на ігру. Хочеться поговорити про пропущений гол від ірландців. От як так сталося? Я не знаю, треба дивитися повтори відео, тому зараз по гарячим слідам я не можу нічого сказати вам. Наш капітан Андрій Ярмоленко нарешті повернувся в основу. От чи надихнула його поява команди? От наскільки авторитет Ярмоли важливий у колективі? Та ну, звісно, в кожній команді авторитет капітана важливий, і це настрій на гру і все інше. Лідер на полі, він це доказав, посприяв забитому м'ячу. Ярмоленко асистував Довбику правою ногою. Погодьтеся, його права однозначно стала сильнішою. У нього дві сильних ноги. Чому збірна дещо заспокоїлась, коли от зрівняла рахунок? Там чому заспокоїлись? Ми мали моменти, але не забили, тому ми грали на перемогу. На літні канікули ми йдемо одноосібним лідером. От, чи вдасться втримати от цю першу сходинку? Це футбол, будемо грати, ми будемо старатися втримати першу сходинку, тому футбол – це така гра, тому будемо битися за перше місце. Добре, дякуємо за цей коментар. Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр. Разом до перемоги. Єднаємося заради українських перемог. Мільйони українців – одна країна. Хома – технічний спонсор національної збірної команди України з футболу.